السلام عليكم جميعا. اليوم التسليم كله respiratory. عندنا 2 lectures على respiratory disorders، بعدين نفصل شوي بالwheezing لأنه very common بالpediatrics. So children, especially infants, are susceptible to respiratory failure because they have compliant chest wall. Once we say compliant chest wall tends to collapse easily. تمام؟ لأنه الأضلع في الكبار is very rigid. It's well developed فما يقفل الصدر بسهولة. بالchildren لا, they have a compliant chest wall. And again, poorly developed respiratory muscles. نفس الشيء, respiratory muscles are weaker, they can get tired easily. Early detection and prevention are the cornerstone of the management. فإحنا هدفنا إذا واحد عنده respiratory distress, before he goes into respiratory failure, we identify this and we prevent respiratory failure. Infants may develop signs of respiratory distress from most respiratory disorders. لأن تعرفون infants أحيانا العلامات ما توضح عندهم في بعض diseases, مثلا بالinfectious diseases يمكن تصير vague symptoms. لكن في respiratory disorders usually they would have all the signs that are known في respiratory distress. The respiratory distress features are ممكن نقسمها إلى moderate to severe signs and symptoms. Moderate tachypnea, which is an increase in the respiratory rate. Tachycardia لأنه مجهود, تنفس بشكل سريع يعتبر مجهود للطفل, فتاكيكارديا يصير معاه. nasal flaring, نصف فتحات الأنف تتوسع, واضح. use of accessory respiratory muscles. accessory muscles في respiration اللي هي neck muscles, they will use accessory muscles. فبتشوف إنه قاعدين يستخدمون العضلات الموجودة بالneck. intercostal and subcostal recessions نفس الشيء بين الأضلاع. بتلاحظ إن المنطقة اللي بين الضلوع اللي ما هي العظم اللي بين الضلوع الانتركوستال, لأنه المسلز قاعدة تشد فيها, فبتلاحظ إنها قاعدة تدخل على جوا, هذا الريسيشن. فالعضلات اللي بين الضلوع قاعدة تدخل على جوا. والسبكوستال ليش؟ لأنها هناك في عضلة الدايفرام نفس الشيء, لأنها تشد جوا فتحت الأضلع. بعد ما يخلص كل الثوراسيك كافيتي تلقى إن المنطقة هذه قاعدة تدخل على جوا. هذه كلها الريسيشنز either intercostal أو subcostal. هاي all signs of respiratory distress. head retraction. ليش يصير head retraction؟ لأنه because they are using the accessory muscles بالneck, فإذا شدت عضلات النك تبدأ يتحرك معها الرأس. head retraction هذه one of the signs of respiratory distress بالchildren. or inability to feed. إذا واحد قاعد يتنفس بشكل سريع ما يقدر يرضع في نفس الوقت لأن ينقطع نفسه. inability to feed as well could be a sign of respiratory distress if it is accompanied by other signs. severe معناته إنه فيه respiratory failure. So you would start to see cyanosis. They will get tired because of increased work of breathing. Reduced conscious level إذا زاد CO2. CO2 is hypnotic, يخلي الواحد يدوخ. So reduced conscious level and oxygen saturation below 92 despite oxygen therapy. Signs of respiratory distress may become less marked when children become exhausted. فإذا شفت واحد أصلاً عنده increased work of breathing, قاعد يتنفس بصعوبة, بعدين فجأة بدأ يقل نفسه, هذه ما هي علامة تحسن, خاصة إذا أنت ما أعطيت أي medication. شفت إنه هذه علامات إجهاد, معناته إنه بدأ يتعب and he will go into respiratory failure. فعندنا كثير من الأطفال نحب نساعدهم قبل ما يروحون respiratory failure. So if you see the child is becoming tired, لاحظت إن respiratory rate بدأ يقل من نفسه, المجهود التنفس بدأ يقل من نفسه بدون ما تتدخل أنت, فخلي في بالك إن هذه ممكن تكون علامات إجهاد وتحتاج تتدخل بشكل سريع. Oxygen saturation monitoring is helpful to detect hypoxemia
يعني خلاص الحين الحمد لله ما نحتاج نعتمد على الساينوسز كلينيكلي، نحط لهم على اوكسجين ساتوريشن مونيتور ويعلمك الاكسجين ساتوريشن على المونيتور continuously 24 hours. and you could use it to titrate the amount of additional oxygen required. مثلا تحطه على لتر، لاحظت الاكسجين بدا يقل عنده في الدم، ترفع مستوى الاكسجين، بدل ما تعطيه 1 لتر تعطيه 2 لتر، تعطيه 3 لتر وهكذا. Respiratory support either non-invasive or invasive ventilation may be required. طبعا لما نقول non-invasive ventilation معناته نحط له الماسك من برا والماشين ممكن تعطيه مساعده. الانفيزيف معناته نحط له endotracheal tube، he will have intubation. Children who are particularly susceptible to respiratory failure include X preterm infants with bronchopulmonary dysplasia زي ما شرحنا بمحاضرة neonatal, those who have congenital heart diseases, muscle weakness disorder، أي واحد عنده muscle weakness disorder، cystic fibrosis لأن اللنجز تصير عندهم abnormal، أو if they have immunodeficiency. هذول خاصة groups هذول more likely to develop respiratory failure. هنا بس ليش يصير ويز وليش يصير سترايدر؟ باختصار اللي يصير وقت الانسبيريشن is active، الدايفرام ينزل على تحت، فإذا نزل الدايفرام على تحت it will generate negative pressure، واضح؟ فهنا صار -8 البريشر inside the pleural cavity. -8 هذه تنتقل للairways لكن بمستوى أقل شوي، فبتصير هنا -4 و as you go up it will decrease slightly، فهنا صارت -3. فهنا خلاص جوا airway is a negative pressure. النيجاتيف pressure is will suck air in. برا احنا نعتبره زيرو، يعني طبعا هو ليه pressure بس احنا نعتبر انه atmospheric pressure is the baseline. So that's why we label it as zero. فهنا الزيرو أكبر من -3، واضح؟ فالهواء يدخل تلقائيا إلى جوا. وقت ما يدخل الهواء يملى الايرويز، اوكي، الدايفرام goes up فيضغط على الهواء اللي موجود هنا فيزيد البريشر. هنا زي ما تشوفون بدل ما يصير ماينس صار بوزيتيف، فبوزيتيف 6 بعدين as you go out it become less positive. عشان كذا يمشي الهواء من المور positive to the less positive to out. تمام؟ اللي يصير لو في هنا structure، لو نفرض هنا فيه شيء مضيق لك الايروي، واضح؟ خلينا نفرض انه في شيء هنا let me draw. خلينا نفرض هنا فيه inflammation، الايروي صار ضيق. تمام، بنفرض هنا شيء ثاني بس لا ما راح نشوفه الآن. إذا صار تضيق، طبعا هنا يهمنا وين تضيق فيه، هل هو intrathoractic جوا الثوراسيك كافيتي أو extrathoracic. هنا narrowing is extrathoracic بس إنه في الأيروي طبعا، بس إنه برا الثوراسيك كافيتي، يعني ما له دخل بالبلورال كافيتي. أوكي، فلما أشوف هنا جوا الايروي is -3 وبرا الايروي is 0، الزيرو أقوى فإت will compress على الايروي لأنه جوا -3. طبعا المفروض إنه الايروي كارتلج ما ينضغط بسهولة، لكن كل ما صار الطفل كل ما كان more soft الكارتلج حتى ما تطور كفاية فممكن إنه ينضغط. عشان كذا وقت الانسبيريشن هذا because إنه negative inside وهذا يعني 0 is more positive يعني يعتبر compared to the internal، فبيضغط على جوا. إذا كانت الاريا already narrowed تضيق زيادة أكثر، وقت ما يصير inspiration بيطلع الصوت اللي هو stridor. فإذا عندك extra thoracic narrowing للairway you'll have a stridor during inspiration.
during الاكسبيريشن ما راح تصير نفس المشكله. ليش؟ لان جوا الاير واي حتى لو هنا فيه ناروينج مور بوزيتيف، فهو بيوسع الاير واي فبيقل التضيق، فما راح تكون في مشكله في الاكسبيريشن. فعشان كذا you'll hear only inspiratory stridor. لو كانت المشكله لا في التيرمينال ايرويز جوا، هنا العكس. هنا لو تلاحظون لو كانت المشكله هنا -8، فلو هنا جوا الايرويز -4 فبرا از مور نيجاتيف، فيعتبر الافكت حقه توسعي يوسع الايروي، فما راح تسمع شيء during الانسبيريشن. during الاكسبيريشن برا از بوزيتيف 6 وجوا از بوزيتيف 3، فالبوزيتيف 6 اكثر من البوزيتيف 3 فتضغط على الايرويز، لانه هو اصلا تضغط عشان يطلع الهواء. لكن لو في ناروينج لو يضغط بيضغط زياده فبيطلع صوت اللي هو الويز، اكسبيراتوري ويز في حاله تضيق تيرمينال ايرويز زي في الازمه، عشان كذا يصير عندهم ويز. فعشان كذا الحين عرفنا ليش بعضهم يصير عندهم سترايدر، بعضهم يصير عندهم ويز، يعتمد على وين الناروينج. طيب الان بنبدا ناخذ الديزيزز المشهوره بالريسبيراتوري سيستم. فبنبدا بالupper respiratory tract infection. يعني anything that's considered upper respiratory. طبعا نقصدها بالupper respiratory anything above the larynx. تمام؟ اختصارها اذا سمعتها URTI معناتها upper respiratory tract infection. UTI معناتها urinary tract infection. فهذه URTI. Children have a median of 5 URTIs per year in the first few years of life. Some toddlers and primary school age children have as many as 10 to 12 per year. الافريج الاطفال اللي يروحون للحضانه للتمهيدي يجيهم 5 التهابات upper respiratory tract في السنه، وبعضهم ممكن يجيهم من 10 الى 12 التهاب. فتشوفون كميه الالتهابات الكثيره لان الجسم ما تعود. اي infection يعتبر new for them. Approximately 80% of all respiratory infections involve only the nose, throat, ears, or sinuses. The term URTI embraces a number of different conditions. يا إما تكون common cold اللي نسميه coryza, sore throat اللي هي pharyngitis including tonsillitis التهاب اللوز, acute otitis media التهاب الأذن, أو sinusitis اللي هي التهاب الجيوب الأنفية. الساينساتس is relatively uncommon في البيدياتريكس، ما نشوفه بنفس الكثرة اللي موجودة في الادلتس. Okay. The most common presentation is a child with a combination of these conditions. فممكن أحيانا يجيك واحد يبدأ عنده common cold ينزل على الفرنجايتس بعدين يصير عنده otitis media، فأحيانا يصير عندك أكثر من واحد مو شرط بس واحد منهم، فممكن يصير presentation of a combination of these conditions. Cough may be troublesome and URTI may be secondary to postnasal drip or attempts to clear upper airway secretions. أحيانا يصير عندهم cough بس ما هو بسبب إن عنده نيمونيا، ما عنده infection بالchest. باختصار اللي يصير لأن عنده nasal secretions في النوز، فترجع بدل ما تطلع من الأمام. خاصة الصغار مرة ما يقدرون يطلعون إفرازات الأنف من الأمام، فترجع على وراء تبدأ تقطر. إذا نزلت السكريشنز على وراء وقطرت على المجرى الهواء على التريكيا it will provoke الكف reflex. هنسميه post nasal drip. post nasal لأنه خلفي يصير dripping للسكريشنز. Okay. URTIs may cause difficulty in feeding in infants خاصة as their noses are blocked and this obstructs breathing. يعني وقت ما يرضعون فمهم مقفل، فإذا الطريقة الوحيدة أنهم يتنفسون خلال عملية المص عن طريق الأنف. فإذا كان فيه nasal congestion والأنف is blocked فيصير عندهم difficulty in feeding. Febrile seizures إذا كان عندهم fever high fevers they may have febrile seizures. طبعا febrile seizures لها درس مستقل بنتكلم عنها بالتفصيل بالنيورو.
or acute exacerbation of asthma. إذا واحد عنده predisposition للأزمة any viral infection خاصة للairway ممكن يسوي لهم exacerbation for the asthma. يصير عندهم التهابات بالربو. Hospital admission is rarely required, but may be necessary if feeding and fluid intake is inadequate. طبعا في الغالب ان اليو ار تي اي ما تسبب مشاكل في التنفس لانه ما doesn't involve اللنجز، لكن المشكله الوحيده اللي احيانا ممكن يحتاجون فيها تنويم اذا كانت مقفل الخشم تماما انه ما يقدرون يرضعون، فوقتها نحتاج نسوي لهم ادميشن، يا اما اننا عشان نسوي لهم سكشننج ونفتح مجرى الهواء، او اننا نعطيهم اي في فلويدز لين تتحسن حالتهم، لكن هذا نادرا نحتاجه في اليو ار تي اي. The common cold, coryza, which is part of the URTI, this is the most common infection of childhood. Clinical features include a clear or mucopurulent nasal discharge and nasal blockage. The most common pathogen are viruses. عندنا common cold, most commonly it's the viruses, whether it's rhinovirus, coronavirus, or RSV. Health education to advise parents that colds are self-limiting and have no specific curative treatment may reduce anxiety and save unnecessary visit to doctors. من الأشياء المهمة اللي نبينها للأهل إنه it's mainly viruses من نفسها بتروح وما يحتاج نعطيها antibiotics. في الأطفال ما نعطي كف سيرب، ما نعطي شيء to reduce الكف، ففي الغالب ما نعطيهم أي شيء. إذا كان عندهم common cold ما نعطيهم شيء، يحتاج ياخذ مجراه الانفكشن and usually very mild and it will be self-limited. Pain is best treated with paracetamol or ibuprofen. Antibiotics are not beneficial as the common cold is viral in origin and secondary bacterial infection is very uncommon. The cough may persist for up to 4 weeks after a common cold. ليه؟ بسبب نفس الشيء، النازل كونجشن يمكن يطول، يصير بوست نازل تريب، فالكف احيانا تستمر الى 4 أسابيع حتى لو تحسنت حاله الكومن كولد. اهم شيء as long as ان الشايلد ما عنده فيفر، ما عنده نيو فيفر، وما عنده respiratory distress. اذا كان ما عنده فيفر وما عنده respiratory distress no need to worry about الكف. sore throat اللي هو التهاب الحلق، يا اما pharyngitis or tonsillitis. In pharyngitis, the pharynx and soft palate are inflamed and local lymph nodes in the neck are enlarged and tender. It is usually due to viral infection. Again, حتى pharyngitis usually due to viral infection. Mostly adenovirus, enterovirus, or rhinoviruses. In the older children, اللي فوق 5 سنوات يبدأ يصير عندهم الجروب A streptococcus is common pathogen. فيحتاج تعرفون group A strep as a cause for pharyngitis. The tonsillitis is a form of pharyngitis لأنها واحدة من مكونات الفارنكس where there is intense inflammation of the tonsils often with a purulent exudate. يصير في زي الخراج. Common pathogens are group A streptococcus and EBV, Epstein-Barr virus. Epstein-Barr virus could cause tonsillitis أو يسبب disease اللي يسميه infectious mononucleosis. Okay. Group A strep can be cultured from many tonsils. In reality, it is not possible to distinguish clinically between viral and bacterial causes. إذا جاك واحد عنده والله pharyngitis وما أنت متأكد هل هي viral ولا bacterial، الأسلم إنك تسوي الكلتشر. ناخذ من عنده swab من throat and we culture to see if there is bacterial infection ولا لا. لأن clinically you cannot differentiate. في بعض العلامات بتشير لك إنه more bacterial على more إنه virus بس ما تقدر تبصم بالعشرة. ف marked constitutional disturbance such as headache, apathy and abdominal pain, white tonsillar exudate and cervical lymphadenopathy more common with bacterial infection. بس هذا ما معناته إنه كانت موجودة إنه for sure it's a bacterial infection. Antibiotics اللي هو penicillin V أو erythromycin if there is penicillin allergy are often prescribed for severe pharyngitis and tonsillitis even though only a third are caused by bacteria.
فالافضل انك ما تصرف انتيبيوتكس لين تسوي الكلتشر. تسوي الكلتشر تاكد انها بكتيريال انفكشن. if it is really bacterial infection and shown by the culture, treat with antibiotics in order to eradicate the organism completely and prevent rheumatic fever. هذه اهميتها. ليش احنا مهتمين مره بالفارنجايتس؟ لان الجروبيا ستريب if you don't treat it, it may progress into rheumatic fever. فمهم جدا اذا جاك واحد من الفارنجايتس نسوي ثروت سواب تتاكد انها بكتيريا ولا فيرال. اذا بكتيريال to treat it with 10 days of antibiotic for pharyngitis or tonsillitis. يحتاج 10 days. ما يقللون الكورس هذا to completely eradicate الorganism, تقتل الorganism and prevent rheumatic fever. And should be started within 7 days. لازم نبداها خلال 7 أيام من بداية الانفكشن. Rarely in severe cases, children may require hospital admission for IV fluids and analgesia if they are unable to swallow solids or liquids. نفس الشيء مع common colds. Amoxicillin is best avoided as it may cause a widespread maculopapular rash if the tonsillitis is due to infectious mononucleosis. زي ما قلنا إنه التونسيلايتس ممكن تصير بكتيريال كجروب ستريب، ممكن تصير فايرال، ومن ضمن الفيروسز ممكن يكون الاي بي في ابستين بار فيروس. الابستين بار فيروس يسبب انفكشس مونونوكليوسيس. اذا كان التونسيلايتس ديو تو اي بي في واعطيتهم اموكسيسيلين ظنا منك انه هذا بكتيريال انفكشن، يسبب لهم ماكولوبابولار راش في كل الجسم. فلو فرضنا انه واحد ما سويت له كلتشر وقلت خلاص اكيد انها بكتيريال واعطيته اموكسيسيلين وصار عنده راش، think this is an infectious mononucleosis. واضح؟ في شيء من الاشياء اللي تسببها جروب ستريب نسميها سكارلت فيفر. اوكي، بما ان تكلمنا عن جروب ستريب، فجروب ستريب can cause what we call scarlet fever, which is most common in children aged between 5 to 12. Fever usually precedes the presence of headache and tonsillitis by 2 to 3 days. فقبل ما تبدأ عندهم الصداع والالتهاب باللوز تبدأ الفيفر أول، تسبقهم بيوم أو يومين. The signs and symptoms include red rash. The rash looks like a sunburn. هذا اللي يميزها. الراش عندهم كأن الجلد احترق عن طريق الشمس. Okay? And feels like sandpaper. وإذا لمسته sandpaper اللي هو ورق الصنفرة. فإذا لمسته تحس كأنه sandpaper. Okay? It typically begins on the face or neck and spread to the trunk, arms, and legs. If pressure is applied to the reddened skin, it will turn pale. هذه مواصفات scarlet fever. يبدأ من الفيس ينزل تحت، شكلاً كأنه sunburn، الفيل ملمساً like sandpaper, and it blanches. If you press on it, it will turn pale. يصير عندهم أحياناً red lines, the folds of the skin around the groin والarmpits والelbows والknees. كل skin folds usually become a deeper red than surrounding rash. والمناطق هذه تصير احمرارها أكثر من الاحمرار الراش. أشياء ثانية يصير عندهم في scarlet fever، يصير عندهم flushed face. The face may appear flushed with a pale ring around the mouth. يصير أحمر بس الاريا اللي around the mouth تصير أفتح. Strawberry tongue. The tongue will look red and pumpy and it's often covered with a white coating early in the disease. فبيبين شكله كأنه فراولة. This is the only childhood exanthema caused by a bacterium and requires treatment with antibiotics to prevent complications like glomerulonephritis or rheumatic fever. So again, if you see this is a scarlet fever due to group A strep, and it may cause سلايدات ناقصة عندكم؟ هذا السلايد مو موجود؟ طيب مو مشكلة، بتأكد إني أرسل لكم النسخة الجديدة.
في أحد يقول موجود. أحمد علي. طيب I will make sure you receive this version إن شاء الله. هذه الصور تمام. هذه الراش هنا تشوفون منطقة فلاشت فيس، كله فلاشت لونه أحمر، بس المنطقة اللي حوالين الفم فاتحة أفتح. أوكي. وهذا ستروبري تانج كأنه فراولة، يصير في بامبي، تشوفون هنا في أشياء طالعة، وهذا وايت كوتينج فتطلع كأنه شكل فراولة. هذا ستروبري تانج، وهذه كلها manifestation of scarlet fever. If you see this, you should treat with antibiotics. Okay. Sinusitis. Infection of the paranasal sinuses may occur with the viral URTIs. Occasionally, there is secondary bacterial infection with pain, swelling, and tenderness over the cheek from infection of the maxillary sinus. The frontal sinuses do not develop until late childhood. Frontal sinusitis is uncommon in the first decade of life. أول 10 سنوات ما يجيهم frontal sinusitis. ليش؟ لأنها ما تكونت إلى الآن. Antibiotics and analgesia are used for acute sinusitis. If you suspect acute sinusitis, you could give a course of antibiotics. خلينا نتكلم عن tonsillectomy and adenoidectomy اللي هو استئصال اللوز واللحمية. الادينويدكتومي اللي هو استئصال اللحمية. Children with recurrent tonsillitis are often referred for removal of their tonsils, one of the most common operations performed in children. Many children have large tonsils. Normally, the tonsil تكبر, reaching the maximum size at about 8 years. But this in itself is not an indication for tonsillectomy, as they shrink spontaneously in late childhood. هذا normal growth لها. تكبر لين عمر 8 سنوات، بعدين تبدأ تصغر في الحجم. An indication for tonsillectomy are controversial and must be balanced against the risk of surgery, but include if they have recurrent severe tonsillitis. طبعا هذا tonsillitis ما هو بس يكون recurrent pharyngitis ولا recurrent URTIs. لا, it has to be recurrent severe tonsillitis, because tonsillectomy would reduce the number of episodes of tonsillitis by a third. إذا كان عندهم peritonsillar abscess، إذا بدأت تكون عندهم خراج، هنا يحتاج نسوي لهم استئصال. And if they have obstructive sleep apnea، إذا التونسلز كبيرة بحيث إنها بدأت تقفل على مجرى الهواء خصوصاً وقت النوم، هذا نسميه obstructive sleep apnea. وقتها لازم نشيلها ونشيل بالغالب معها الأدينويد اللحمية. الأدينويد the same will go large until the age of 8 بعدين تبدأ تصغر. الأدينويدز grow proportionately faster than the airway. سرعتها في النمو أكثر من سرعة النمو الأيروي. عشان كذا في الغالب في أول 8 سنوات لأنها بتكبر بشكل أسرع من الأيروي ممكن تضيق الأيروي. أوكي. الانديكيشن للريموفل للادينويدكتومي زي ما قلنا obstructive sleep apnea, this is an absolute indication. أو if they have recurrent otitis media with effusion and hearing loss. ليش؟ لأنها هي بتقفل على مجرى الميدل اير. لا مو لازم you wait until the age of 8. إذا عندك والله obstructive sleep apnea at the age of 5, you have to treat it and remove it. واضح؟ إذا كان في واحد من indications هذه you don't need to wait until the age of 8. إذا واحد عنده recurrent otitis media وعنده hearing loss
لان الادينويد مقفله على الستيكيان تيوب you need to remove it. لان كان عنده مستمر الهيرنج لوس هذا بياثر على اللانجوج ديفلوبمنت فيعتمد على الكونتكست. Strider as a sound is a harsh musical sound due to partial obstruction of the lower portion of the upper airway, including the upper trachea with larynx during inspiration mainly. بس أحيانا ممكن يصير biphasic في بعض الحالات. The most common cause is laryngeal and tracheal infection, where mucosal inflammation and swelling can rapidly cause life-threatening obstruction of the airway in young children. في الغالب إنه بسبب infection يا إما في اللارynx أو في التراكيا. هاي differential diagnosis of acute stridor. The most common اللي هو viral laryngotracheobronchitis اللي هو نسميه كروب. الكروب هذا most common cause للstridor in children. Other causes but they are rare, not as common as الكروب, epiglottitis, bacterial tracheitis, laryngeal or esophageal foreign body. نفس الشيء إذا صار عنده واحد anaphylaxis ممكن يصير له laryngeal angioedema. Inhalation of a smoke and hot fumes in a fire trauma أو trauma to the throat لأنها بتسبب swelling بتسبب bleed في الثروت. Retropharyngeal abscess يعني كان في خراج في منطقة الريتروفارynx. Hypocalcemia لأن يسبب تيتاني للفوكال كوردز تشد الفوكال كوردز وتوقف أو يسوي spasm لللارynx. Severe lymph node swelling and any mass بالupper airway due to a different reason ممكن تسبب لك stridor. فيمكن تكون lymph node, يمكن تكون abscess, يمكن تصير trauma, a bleed, foreign body. The severity of upper airways obstruction is best assessed clinically by characteristic of the stridor. نصنفها هل stridor ما هي موجودة أو only when crying ولا at rest or biphasic. ما يهمكم تعرفون التفاصيل هذه يعني ما هي مطلوب منكم تحفظونها بس عشان إذا later on if you have a patient with a stridor you should ask yourself and document when you examine him هل stridor قاعدة تحصل حتى وهو مرتاح النفس الطبيعي ولا بس إذا خذ deep breath. في الchildren بيصير هذا المثال له crying لأن أحيانا تكون stridor only on crying ما تكون على في الرست. وش فائدتها لنا clinically إذا كانت تحصل بس only on crying but not on at rest هذا معناته less severe. If it happens at rest معناته more severe narrowing للairway. تعطيك sense كيف التضيق للairway هل هو شديد ولا لا. إذا صارت at rest it's more severe than only on crying. The degree of chest retraction as well هل هي مسببة صعوبة في النفس هل فيه chest retraction no ولا only on crying ولا at rest. Again if it happens at rest that's more severe narrowing للairway. Severe obstruction also leads to increasing respiratory rate, heart rate and agitation. يخلي الطفل يتضايق لأنه بيقل عنده الأكسجين عشان كده يصير عنده agitation. Central cyanosis, drooling or reduced level of consciousness suggest impending complete airway obstruction. أي واحد من هذه العلامات هذه معناته this is a true emergency and this need to be addressed as fast as possible. And otherwise this child will have a complete airway obstruction and may die. صار عندك cyanosis, drooling معناته اللعاب قاعد ينزل مو قادر حتى يبلع اللعاب واضح. drooling of saliva or reduced level of consciousness واحد عنده stridor وبدأ يفقد وعيه معناته إنه الأكسجين عنده قاعد يقل. فكل هذه الأشياء real emergency ما نبغى نشوفها. Oxygen desaturation is a late feature of upper airway obstruction. Again الأكسجين desaturation إنه يبدأ يقل عنده مستوى الأكسجين هذه علامة متأخرة معناته إنه الوضع صار أسوأ. So you shouldn't wait until you have an oxygen desaturation.
you should have intervened and gave an intervention before they reach a level of oxygen desaturation. لازم تتدخل طبيا قبل ما يبدأ الأكسجين desaturation. If you start to see oxygen desaturation معناته الوضع صار أخطر. Total obstruction of the upper airway may be precipitated by examination of the throat using spatula. فنفس الشيء إذا شكيت إن واحد عنده upper airway obstruction عنده سترايدر الأفضل إنك ما تفحص الحنجرة لأنه ممكن فحصها خاصة إذا استخدمت التانك ديبريسر يمكن تزيد الموضوع سوءا. فالأفضل إنك you don't examine them. You treat immediately. If you are very worried تخلي ويش يروحون OR with anesthesia and ENT. There they would examine. واضح؟ If you see a stridor, you don't examine the throat. Clear? Croup, viral croup accounts for over 95% of laryngotracheal infection. الفيروس اللي مسبب para-influenza is the most common cause. The croup ممكن سببها أي virus like influenza, like RSV, like rhinovirus. But most commonly it is due to para-influenza virus. Typically, it occurs from 6 months to 6 years of age, but it peak around 2 years of life. Most common في الautumn, خلال فصل الخريف. The typical features are coryza and fever, followed by hoarseness due to inflammation of the vocal cords, barking cough like a sea lion, زي صوت الفقمة, due to tracheal edema and collapse, and they have harsh stridor. And then they would have variable degree of difficulty breathing with chest retraction, يعتمد على how narrow the airway is, how severe the inflammation is. بس هذا combination في الغالب. يصير عندهم harsh inspiratory stridor, يصير عندهم barking cough, الكاف حقتها كأنها نباح أو كأنها صوت الفقمة, and they have hoarseness, صوتهم يتغير, يصير مبحوح. The symptoms often start and are worse at night. When the upper airway obstruction is mild, the stridor and chest recessions disappear when the child is at rest, and the child can easily be managed at home, as they can't mild. The parent should observe the child closely for signs of increasing severity. The decision to manage the child at home or in hospital is influenced not only by the severity of the illness, but also by the time of the day, ease of access to hospital, and the child's age. يعني حتى لو واحد عنده mild symptoms لازم ناخذ الwhole picture. هل هم قريبين من المستشفى؟ أي وقت من اليوم؟ نهار ولا ليل؟ كم عمر الطفل؟ كل ما كان أصغر كل ما خفنا نوديه للبيت. إذا كان أكبر you could ask them to go to home. Inhalation of a warm, moist air is a traditional and widely used therapy, but it hasn't been shown to be beneficial. بعض الناس إذا كان mild croup يشغلون الدش في الحمام على الحار فيبدأ يصير فيه warm, moist air كأنه سونا يعني. هذا يساعد شوي لمجرى الهواء بس ما it was not really shown to be beneficial clinically. فالأفضل إنه ما يسوونه. إذا كان في concern about the breathing, they should bring the child to the hospital. إحنا وش نسوي لهم في الهوسبيتال؟ نعطيهم oral steroids, سواء dexamethasone or prednisolone. It would reduce the severity and duration of croup and add a first-line therapy for croup causing chest recession at rest. فهذا indication to use it. إذا شفنا child عنده chest recessions at rest, نعطيه على طول oral steroids. And it's been shown to reduce the need for hospitalization. تحميهم من أننا ندخلهم للمستشفى. إذا كان more severe upper airway obstruction نستخدم nebulized epinephrine. نفس شفتوا الابنفرين نسويه على شكل nebulization نفس ما يسوون مثلا بالفنتلين يعطونه عن طريق البخار
هذا نفس الشيء بخار الابنفرين. With oxygen by face mask it would provide rapid but transient improvement. الزين في الابنفرين انه يسوي constriction للفيسلز فيقل السويلنج. It is very rapid خلال دقائق يشتغل. اوكي لكن مفعوله ما يطول، مفعوله بسيط يمكن نص ساعه ساعه ساعتين ماكسيمم ويروح الافكت. فكويس انه يساعدك اذا اعطيتهم مثلا اورال ستيرويدز، الاورال ستيرويدز ما تشتغل بسرعه and you want them to feel better you could give nebulized epinephrine. The child must continue to be observed closely for 2 to 3 hours after administration of the nebulized epinephrine as the effects wear off. لأنه مفعوله كنا يروح بسرعة، فهل لازم تشوفهم تحسنوا أوكي، لازم تتابعهم لين يروح مفعول الابنفرين، هل ترجع لهم الأعراض ولا لا. Intubation for viral croup has become extremely unusual since the introduction of steroid therapy. Some children have a pattern of recurrent croup which may be related to atopy. في بعض الناس سبحان الله يصير عندهم recurrent croup، يتعافون بعدين بعد أسبوعين يجيهم another croup. في relation بينه وبين الاتوبي، بس إنه just to keep in mind that it may recur. الacute epiglottitis هذا الالتهاب للإبيغلوتس، أوكي؟ Intense swelling of the epiglottis and surrounding tissue associated with septicemia. يصير عندهم bacterial infection في البلد، فدي will look very sick. It is a life-threatening emergency due to the high risk of respiratory obstruction, and it is caused by H. influenza. اللي هو هذه البكتيريا ما هو فيروس. This is a bacterial infection, okay? لا تخلطونها مع الانفلونزا الفيرال influenza. This is Haemophilus influenza type B. هذه البكتيريا. Epiglottitis is most common in children age 1 to 6 years, but affects all age groups. Keep in mind, طبعا now it's very rare. We don't see epiglottitis anymore. Do you know why? لأن صار عندنا vaccination الهيموفيلس influenza B. So now it's part of the random or regular vaccinations. كل الأطفال يأخذون vaccine and it's very effective against Haemophilus influenza اللي هي البكتيريا. But since the introduction of the vaccine يمكن في الآخر 15 سنة we don't see acute epiglottitis. هذه مهم سلايد لكم. It's very important to know differences between the croup and epiglottitis. Okay, the onset the croup it takes time over days. Epiglottitis very acute over hours. Preceding coryza يصير عندهم preceding symptoms fever شوية cough شوية nasal secretions. Yes, in case of croup لأنه viral infection. Epiglottitis is bacterial يصيب بس epiglottis, but they don't have preceding coryza. Okay, the cough again هنا severe and barking كأنه نباح بالكروب. بالepiglottitis is absent or slight ما يصير عندهم cough. Able to drink, yes, in the croup, no for epiglottitis. Drooling of saliva, none بالكروب, and yes for epiglottitis. The appearance الكروب they will look unwell بس ما هو toxic يعني ما هو they are gonna die. The epiglottitis they are toxic and very ill. The fever it's usually low grade في الكروب and a high grade بالepiglottitis. The stridor is harsh بالكروب عالي, بالepiglottitis is very soft stridor. The voice هنا hoarse بالكروب, okay, مبحوح. في epiglottitis is muffled, الصوت مكتوم, okay, and they don't like to reluctant to speak, they don't want to speak. هذه أهم differences between the croup and epiglottitis. هذا قلناها already بالجدول. هنا طبعا
it's an important point, attempts to lie the child down or examine the throat with a spatula or perform a lateral slit X-ray must not be undertaken as they can precipitate total airway obstruction and death. فهذه المسج. حالة الإبيجلوتيتس أو في حالة الكروب don't examine the throat. Okay? If the diagnosis of epiglottitis is suspected, urgent hospital admission and treatment are required. It's طبعا acute epiglottitis is a true medical emergency. The child should be transferred directly to the intensive care unit or an anesthesia room and must be accompanied by senior medical staff in case respiratory obstruction occurs. Somebody who would be able to intubate. And the intubation should be done under controlled conditions with the general anesthesia. ما نسويها بالاي سي يو، في الغالب نسويها في الاو ار مع وجود الاي ان تي. لانه ايش؟ احيانا حتى ممكن يكون impossible to intubate them and you need to do a tracheostomy. tracheostomy اللي نفتح فتحه في التراكيا. واضح؟ ما ندخل الانبوب من فوق من الفم، يصير في صعوبه لان البيجلوتس مقفل على الايروي من فوق، فيحتاج تفتح فتحه في التراكيا. هذا في severe cases. Only after the airway is secured, blood is taken for culture and IV antibiotics such as cefuroxime started. يعني شفتوا شلون الوضع خطير؟ حتى ما we don't break them, we don't give them antibiotics. The priority is for the airway. You have to secure the airway first, and then you do the rest of investigations. And then you do blood culture, then you do antibiotics. واضح؟ The airway should be secured first in the cases of acute epiglottitis. With appropriate treatment, most children recover completely within 2 to 3 days. They have a very fast recovery. طبعا keep in mind إذا واحد جاه serious H influenza bacterial infection, any household contact should have a prophylaxis with rifampicin. أي واحد في البيت، هذا طبعا ما هو في حالة بس الإبيجلوتيتس، أي واحد عنده hemophilus influenza infection سواء meningitis أو blood infection due to hemophilus influenza، أي أحد موجود في البيت لازم نعطيه prophylaxis with rifampicin عشان يحميهم من ال H influenza infection. ال H influenza infections can be very bad. زي هنا تسبب epiglottitis، ممكن تسبب bad meningitis، عشان كذا نعطي prophylaxis لل household contacts، لأن ممكن هذا الطفل اللي صار infected ينقل لهم العدوى. Bacterial tracheitis لها اسم ثاني اللي هو pseudomembranous croup. It is rare but dangerous condition. It is similar to severe epiglottitis in that the child has a high fever, appears very ill, and has rapidly progressive airway obstruction with copious thick airway secretions. هذا اللي يميزهم، هو التهاب بكتيري لنفس التراكيا. أهم شيء واضح عندهم ما هو موجود بالكروب ولا هو موجود بالإبيجلوتيتس، عندهم copious thick airway secretions. copious يعني غزير، thick airway secretions تصير مخاطية very thick. فهذا اللي يميز اللي عندهم بكتيريا تراكيتس، نفس يصير عندهم مخاط جاي من التراكيا كثير مرة وثيك مرة. واضح؟ That is copious thick airway secretions. هذا مميز للبكتيريا التراكيتس. It is typically caused by an infection with Staphylococcus aureus. Again, it's bacterial and it is Staphylococcus aureus. Management is with IV antibiotics and intubation ventilation if required. إذا احتاجوا intubation ventilation we'll give them. بس the mainstay treatment is IV antibiotics لأنها bacterial infection. Other causes of stridor: when a child with acute stridor presents with atypical features or a poor response to treatment, other causes need to be considered. فضلا والله نشك إنه كروب بس أعطيته steroids وما تحسن. Think about other causes of a stridor, okay? So what could be there? If a child has an abrupt onset of stridor without apparent infection, consider anaphylaxis or inhaled foreign body. واحد فجأة صار عنده stridor وما عنده other symptoms of infection، ما عنده fever، ما عنده شيء ثاني،
هل هذا ممكن يصير انافيلاكسس انه اخذ شيء عنده حساسيه منه يسبب لارنجيال اديما، او انهيلد فورين بادي، خاصه اذا كان طفل صغير بعمر 2 3، او ممكن لقى شيء لعبه او اي شيء في البيت وبلعه فقفل الاير ويسوى السترايدر. So think about these two if it's abrupt and no apparent infection symptoms. The chronic stridor is usually due to either structural problem، اي شيء anatomical قاعد يسوي تضيق للايرواي زي subglottic stenosis، او شيء نسميه لارينجوماليشيا. اللارينجوماليشيا معناته ان اللارينكس، ماليشيا معناته ضعف، لارينجوماليشيا معناته ان نفس اللارينكس cartilage is very weak فتصير floppy معناته انه رخوه فتقفل بسهوله عن طريق النفس. ليش؟ لانه during الانسبيريشن inside الاير يصير نيجاتيف، فاذا كان الغضاريف ما هي متكونه بشكل كامل لسه soft cartilage it may collapse، تتضيق زياده وتسبب سترايدر. هذا نسميها احيانا لارينجوماليشيا، ما يحتاج لها تريتمنت، مع الوقت تتحسن في الغالب يعني، الا اذا كانت very severe. External compression, think about anything that's compressing the airway، يا اما vascular ring vessel لاف على الايروي مسبب ضغط عليه، lymph nodes او tumors، فهذه في حالات الكرونيك سترايدر. think about any external compression. Investigations are required to determine the cause. What do you think the cause is? You'd order your investigations. Okay. الكاف أشوف فصلنا النص. خلينا نكمل بس شوي بالكاف. الأكيوت كاف is the most common symptom of respiratory disease. معروف بالعادة عندنا الواحد عندك مرض في الصدر يعني عندك كحة. The cough reflex functions to expel unwanted material from the airway below the glottis. ففعليا الكاف is a preventive أو protective mechanism، تحميك، لأنها أي شيء يدخل في مجرى الهواء تحاول تطلعه. In most children, episodes of cough are due to tracheobronchial spread of URTIs caused by the common cold viruses and do not indicate the presence of long-term or serious underlying respiratory disease. زي ما قلنا في الغالب الأطفال اللي سبب الكحة عندهم يا إما الإفرازات قاعدة ترجع وراء، أو إنه يكون عندهم التهاب فيروسي ونزل على اللنجز وسبب viral pneumonia. هذه two most common causes. Identifying if the cough is dry or moist can be helpful diagnostically. مهم نعرف هل هي dry cough ولا moist. moist معناته معها sputum، معها بلغم. A dry cough with a prolonged expiratory phase suggests that there is some narrowing of the small size to moderate size airways. يعني وش الحالة هذه اللي يصير عندهم dry cough with a prolonged expiratory phase؟ أزمة، لأنهم ربو، عندهم يصير عندهم dry cough not wet and a prolonged expiratory phase. A barking cough suggests a degree of tracheal inflammation. إذا سمعتوا barking cough الكف الكواليتي حقتها حادة طلع كأنها نباح، هذه معناته إنه في مشكلة بالتراكيا، either a narrowing, inflammation or a collapse. Okay. A moist cough suggests that there is either increased mucus secretion or infection in the lower airway. معناته في بلغم. بلغم متى بيجيك إذا كان في زيادة بالميوكس secretions أو في infection بالlower airway. واحد منها اللي هي whooping cough اللي هو pertussis infection. whooping cough اللي هو السعال الديكي بالعربي. It's highly contagious، معدي بشكل كبير، caused by Portodilla pertussis. ما يحتاج تعرفون Portodilla، أهم شيء تعرفون pertussis. Okay. It's caused by pertussis. It is endemic with epidemics every 3 to 4 years. كل 3 ل 4 سنوات هو موجود في الفاكسين، بس تصير حالات endemic. اوكي، تصير حالات ينتشر فيها كل 3 إلى 4 سنوات. After a week of coryza، طبعا هو phases. اوكي، اول phase فيه نسميه catarrhal phase،
ما يحتاج تعرفون الاسماء بس يحتاج تعرفون تفاصيل. after a week of coryza فاول ويك يصير عندهم common cold symptoms كانها زكمه. the child develops بعد الفيرست week the child would develop a characteristics paroxysmal or spasmodic cough followed by a characteristic inspiratory whoop. يصير عندهم اول شيء catarrhal phase بعد يصير paroxysmal phase. الcatarrhal phase it's a week of coryza يصير عندهم اسبوع ما عندهم symptoms كانها common cold. بعدها يجي السكند فيز. السكند فيز اللي هو paroxysmal phase. ليش نسميه paroxysmal؟ لأن يصير لهم spasmodic cough يصير عندهم episodes of cough يكح بشكل مستمر. بعدين يصير عندهم inspiratory whoop فيصير عنده بعدين واضح؟ عشان كذا يسمونه السعال ديكي لأن عندهم هذا الانسبيراتي ووب. فهم اللي يصير عندهم كاف ابيسودز يكحون كذا بشكل مستمر احيانا حتى تستمر الكحه مثلا 30 ثانيه كحه 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 بعدين ياخذ نفس عميق وفي الصوت هذا اللي هو الووب. The spasm of cough are often worse at night and may culminate in vomiting. حتى احيانا ممكن بسبب الكحه المستمره يستفرغون. During a paroxysm, the child goes red or blue in the face and mucus flows from the nose and mouth. من الكحة كحة بالعادة يا يحمر أو يزرق وجههم لأنها مستمرة والسكريشنز والميوكس تبدأ تطلع بسبب الكحة عن طريق الأنف والماوث والفم. The whoop may be absent in infants but apnea is common at this age. شيء بس يميز الانفنتس حتى لو كان عندهم pertussis ما ممكن يصير ما عندهم الووب هذه. الصوت هذا اللي inspiratory whoop يصير ما في الغالب في الانفنتس اللي هم اقل من سنه ما يجيهم. لكن وش اللي يجيهم apnea يتوقف النفس عندهم. فاذا شفت طفل عنده كف 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 وعنده apneas think about pertussis. واضح؟ حتى لو ما في whooping الانفنتس البرزنتيشن يختلف ما يصير عندهم ووب يصير عندهم cough and apneas. Epistaxis and subconjunctival hemorrhage can occur after vigorous coughing لأنه بيزيد الضغط في الفيس وفي الفيسلز اللي في الفيس. ممكن الكحة هذه المستمرة تسبب نزيف رعاف من الأنف أو نزيف في الكونجنكتيفا في الملتحمة. The paroxysm phase lasts up to 3 months. فالفيس الأول 1 week اللي هو الكاترال بعدين يصير paroxysmal phase يستمر إلى 3 شهور مو شرط 3 شهور بس ممكن يستمر إلى 3 شهور. بعدين نبدأ بالفيز الأخير اللي هو convalescent phase. الconvalescent phase الsymptoms gradually decrease فتبدأ تقل الsymptoms اللي هو الconvalescent phase معناته تحسن but may persist for many months ممكن يستمر لأكثر من شهر. The complications such as pneumonia, seizure, bronchiectasis are uncommon ما هي منتشرة but there is still a significant mortality. المشكلة still pertussis can cause death. mortality لما نقول mortality معناته death. morbidity معناته مرضية اللي هي complications. morbidity is a complication. mortality is a death. Particularly in infants who have not yet completed their primary vaccination at 4 months. للمشكلة الفاكسين ناخذه على 2 شهر وعلى 4 وعلى 6 شهور للبرتاسس. فخاصة اللي قبل 4 شهور نسبة المورتاليتي نسبة الوفاة عندهم مرتفعة إذا جاهم برتاسس. Okay. Infants and young children suffering severe spasm of cough or cyanotic attacks should be admitted to hospital and isolated from other children. The organism can be identified early in the disease from culture of a nasal swab through PCR is more sensitive. فممكن يا نسوي لهم culture أو نسوي لهم PCR. PCR أفضل لأنه سريع
ناخذ الماتيريال ونسويها ريبليكيشن، نضاعفها، بعدين we can identify البرتاسس جين. ما هو مهم لكم تفاصيل، بس انه في more than one way of identifying البرتاسس، يا اما عن طريق الكلتشر، وما نفضل لانه ياخذ وقت، الافضل نسوي لهم PCR. Characteristically, there's a marked lymphocytosis on a blood count. واحدة من الأشياء اللي تميزهم، فلنفرض إنه جاك واحد عنده cough, episodes of cough أو spasms of cough، وعنده apnea، وسويته CBC وطلع عنده lymphocytosis، خاصة إذا كانت high lymphocytosis, think about pertussis. Okay. واحدة من الأشياء الcommon عندهم يصير عندهم severe lymphocytosis, more than 15,000. Although macrolide antibiotics eradicate the organism, they decrease symptoms only if started during the catarrhal phase. فهو مفيد إذا استخدمناه في الكاترال phase اللي هو أول أسبوع. بس إحنا في الغالب نستخدمه حتى لو كنا after the first week. Siblings, parents, and school contacts may develop a similar cough, and close contact should receive macrolide prophylaxis. أي واحد كان عنده close contact مع الكيس نعطيهم prophylaxis macrolide، معناته مو لازم تكون عندهم symptoms، إن نعطيهم الماكرولايد عشان نحميهم من الانفكشن. هل تعرفون وش الماكرولايد antibiotics؟ صح، excellent. الجروب هذه هي صحيح، اللي هي الازيثرو، كلاريثرو، اريثرو، كلها فيها اريثرو، ازيثرومايسين، كلاريثرومايسين، والاريثرومايسين. طبعا احنا نتجنب نستخدم الاريثرومايسين في الشيلدرن، ما يحتاج تعرفون التفاصيل هذه، بس it is this group، هذه الماكرولايدز. an immunized infant contact should be vaccinated as well. لو واحد من الكونتاكت should be vaccinated. Immunization reduces the risk of developing pertussis and the severity of the disease in those affected, but does not guarantee protection. ما يحمي، لكن لو جاك pertussis يقلل severity. The level of protection declines steadily during childhood. Again, فيحتاج بوستر، فيحتاجون re-immunization. طبعا الحين من الأشياء اللي قاعدين يسوونها ولقوا انها beneficial، لان احنا المشكله ما نقدر نعطي الفاكسين لين 2 months of age. اللي صرنا نسوي re-immunization of mothers during pregnancy. ليش؟ لان الام تكون انتي بوديز وتنقلها عن طريق البلاسنتا للطفل، فلما ينولد الانفنت في اول شهرين يصير عنده الانتي بوديز من الام. re-immunization of mothers during pregnancy reduces the risk of pertussis in the infant during the first few months of life, when it's particularly dangerous because لأنه they are weak وما عندهم ما نقدر نعطيهم الفاكسين. واضحة؟ فit is now a routine، بدأ يصير روتين إنه نسوي re-immunization للmothers during the pregnancy، نعطيهم pertussis vaccine. هناخذ break 5 minutes ونرجع بعده. اوكي.
طيب نكمل. Now we'll be talking about the persistent or recurrent cough. Children often have persistent or recurrent cough. By far, the commonest reason for this is that the child has had series of respiratory tract infection. لأن زي ما قلنا URTI الافريج يصير 5 مرات بالسنة. أحيانا ممكن يصير up to 10 to 12 times a year. هذا الموست common cause إنه يصير عندهم one infection after another. خاصة إنه الكف تطول أكثر من غيرها، يعني يمكن تروح السيمبتومز الثانية بس الكف تطول، فالأهل يشوفون إن طفلهم مستمرة عنده الكف. However, some infections such as pertussis and RSV and mycoplasma can cause a cough that persists for weeks or months. أو أحياناً نفس الانفكشن يكون خاصة معروف إنه يسبب prolonged cough. الcommon examples له examples هذه البرتاسس الRSV أو المايكوبلازما اللي هي atypical pneumonia. In about half of children with acute cough, the symptoms will settle by 10 days, but in up to 10% will persist for up to 25 days. زي ما تشوفون هنا. A cough that lasts more than 8 weeks or one that has not improved after 3 to 4 weeks should be considered persistent in the absence of recurrent URTI. Persistent cough after an acute infection may indicate unresolved lobar collapse, which will be demonstrated on a chest X-ray, persistent bacterial bronchitis, or suppurative lung disease. فنبدأ نفكر هل هذه معناته إنه واحدة من اللوبز مقفلة عشان كده ما زال عندهم كاف؟ نقدر نسوي الإكس-راي ونشوفها. persistent bacterial bronchitis أو suppurative lung disease. أحيانا ممكن نحتاج نسوي لهم CT عشان نتأكد. بس not common. في الغالب ما نشوف هذه الأشياء في البيدياتريكس. Most children will swallow rather than expectorate sputum. الأطفال في الغالب ما يطلعون البلغم، يبلعونه. If the cough is wet, بمعنى آخر sounding like there's excess sputum in their airways, or if the cough is productive, further investigation is required. لأن واحد هذا نحن نتكلم الحين عن ال persistent أو ال recurrent cough. If they can't wet, نحتاج to investigate it more. It's more likely to be something wrong with the lungs. In any child with a severe persistent cough, tuberculosis should be considered. لا تنسون TB as one of the differential diagnoses for persistent cough. Asthma is a common cause of recurrent cough, although there is usually associated wheeze and breathlessness. Sometimes the wheezing is not recognized or not described accurately. إنه ما يصفون لك بشكل سليم على إنه wheeze صفير. Identifying wheeze on auscultation during an acute episode is helpful to make the diagnosis. If the clinical features are not suggestive of asthma, or if initial asthma treatment is not beneficial, other diagnoses should be considered, or the child referred to a respirologist. The other cause of recurrent cough اللي هو aspiration of feet. It may cause cough and wheeze, and this may be caused by gastroesophageal reflux or as a result of swallowing disorder. يعني لما واحد عنده cerebral palsy وما يقدر يبلع بشكل سليم، أو gastroesophageal reflux، نفس the content of the stomach goes up to the esophagus and from the esophagus to the airway. هنسميه كلها aspiration of feet. aspiration. okay? aspiration معناته إنه الفيدز بدل ما تروح للGI tract رايح للrespiratory tract. نسميه aspiration. okay? aspiration of feeds it can cause cough or cause wheeze. كلها ممكن يسبب هذا أو هذا. We should ask about symptoms of gastroesophageal reflux. Inhaled foreign body, it needs to be considered when a cough has not resolved, especially if there is a persistent radiological abnormality. There may not be a clear history of choking, as in only 50% of children with inhaled foreign body will a choking episode are recalled. يعني إذا قالوا لك الأهل ما أعطوك history إنه صار في شرقة أو واحد بدأ يكح،
ما هو شرط معناته إنه ما في inhaled foreign body. 50% من الأطفال ما يكون عندهم history of choking episode with foreign body inhalation. Okay. Smoking, لا تنسون smoking. Significance of parental smoking on children is generally underestimated. If both parents smoke, young children are twice as likely to have recurrent cough and wheeze than in non-smoking households. For older children, active smoking is an important factor. لا تنسي خاصة في الناس اللي في المرحلة المتوسطة من الدراسة ممكن يكون هم بنفسهم مدخنين. For recurrent cough or persistent cough, ask about smoking, whether passive or active. There's something we call habit cough or psychogenic cough. Some older children and adolescents develop a barking, unproductive habit cough following an infection or an asthma attack. The cough characteristically disappears during sleep and is dry in nature. Reassurance and explanation after a thorough examination are usually effective. فهذه نفس الشيء. هذه في الغالب الهيستوري حقها انه adolescent واحد في سن المراهقه يصير عنده انفكشن او ازمه تسبب له كف، بعدين it resolves بس الكف تستمر. اللي يميز الكف هذه انها تختفي خلال النوم and is dry، يعني ما هي productive لانه ما في سبيوتم، وتختفي during الليل. ليش؟ لانها habit، هو بس كده نفسيا تعود على الكحه فصار يكح. عشان كده اذا نام يروح الاحساس عنده لانه نايم فما يكح. لكن في حالات الاشياء العضويه في الغالب ما تختفي خلال النوم لان العمليه العضويه مستمره حتى خلال النوم. لكن هذه سايكوجينيك كاف او behavioral كاف، فوقت ما ينامون تختفي تماما. اذا كانت موجوده هذه الاشياء what you need to do is reassurance and explanation انه بتروح من نفسها. Other thing that could cause chronic cough اللي هو chronic lung infection. هيصير عنده persistent bacterial bronchitis where there is a persistent inflammation of the lower airways driven by chronic infection. Common organisms are H. influenza and Moraxella catarrhalis. It may be a precursor to bronchiectasis if investigation and treatment are not instituted. طبعا chronic infection باللنج إذا ما عالجته يسبب لنا what we call bronchiectasis. البرونكيكتسز يصير dilatation و narrowing للairway that is irreversible. واضح؟ فيصير يعني irreversible damage للbronchial tree. عشان كده نحن نحاول إن نمنع هذا الشيء إنه يصير. Referral to a specialist in a pediatric respiratory is indicated إذا واحد شكيت عنده chronic lung infection. Usually what you do is you culture sputum أو إنه تسوي bronchial lavage. نحط bronchoscope أنبوب بكاميرا ندخله في التريكيا ونسحب السكريشنز من هناك ونسوي لها culture. Usually will identify the bacterial infection. Treatment is with a high dose of antibiotics such as co-amoxiclav coupled with physiotherapy. في الغالب يحتاجون physiotherapy عشان نحرك السكريشنز و antibiotics للchronic lung infection. The other causes the chronic lung infection is bronchiectasis. bronchiectasis ممكن يصير هو السبب ممكن يصير هو النتيجة. Okay, it may be generalized or restricted to a single lobe. Generalized bronchiectasis may be due to cystic fibrosis, primary ciliary dyskinesia, immunodeficiency, or chronic aspiration. Focal bronchiectasis is due to previous severe pneumonia أو congenital lung abnormality أو obstruction by a foreign body يسبب لك bronchiectasis. Okay. Plain chest X-ray may show bronchiectasis
but usually it's not possible to identify it with a regular chest X-ray. What we need to do is CT scan to best identify bronchiectasis. To investigate the vocal disease احيانا نحتاج نسوي له bronchoscopy، ان ندخل لللوب اللي فيه مشكله. طيب هذه خلينا نتكلم عن cystic fibrosis. هل cystic fibrosis خدتوه بالميديسن ولا لا؟ لا. اوكي طيب ايه اوكي. Cystic fibrosis is the most common life-limiting autosomal recessive condition بالكوكيجنز. ما هو عندنا بالوسترن، باليوروبيانز والنورث امريكان of Caucasian descent. هو very common بالوسترن community. فهو autosomal recessive. Okay, it is well recognized but less common in other ethnic groups. Average life expectancy has increased from a few years to mid-30s، والآن newborns نتوقع أنهم يعيشون لين ال40s اللي عندهم cystic fibrosis. فال-life expectancy is increasing due to the improvement in treatment. The fundamental problem في cystic fibrosis عندهم defective protein called CF transmembrane conductance regulator CFTR. ما يحتاج تعرفون اسم الجين، اوكي؟ بس عندهم جين problem. وش يسبب لهم الجين هذا problem؟ يأثر على الكلورايد channel في الممبرين of the cells. تمام؟ Don't worry about where it is located. بس اللي يحتاج تعرفونه انه يسبب مشكله بالكلورايد channel. It's a genetic problem causing problem بالكلورايد channel. The pathophysiology, what would happen as a consequence of that في airways بيصير عندهم reduction in the airway surface liquid layer. لأنه الكلورايد ما هو جالس يفرز بالشكل المطلوب بالسكريشنز، فالسكريشن صايرة thick. واضح؟ فبيصير فيه reduction بالايروي سيرفيس liquid layer. بالliquid layer يصير فيها decrease. إذا قلت liquid layer يصير فيه impaired ciliary function. نفس السيليا اللي المفروض تحرك السكريشنز up وتحمي الايرويز تتعطل. إذا تعطل شو بيصير؟ retention of the mucopurulent secretions. السكريشنز ما يقدر الجسم يطلعها، ما يقدر الواحد يكحها. تتجمع secretions فيصير عندهم ايش؟ chronic endobrachial infection. يصير عندهم infection لأن الميوكس إذا تجمع يقفل الايرويز. إذا تقفلت الايرويز هذه بيئة مساعدة لنمو البكتيريا. في الغالب الشيء اللي لازم تعرفونه وش نوع البكتيريا اللي دائما يجيهم في السيستيك فايبروسيس. يجيهم سودوموناس aeruginosa. السودوموناس if you hear a pseudomonas think about cystic fibrosis. Okay, again the gene it's also shown to cause dysregulation of inflammation and defense against infection. مشكلته انه حتى ياثر على الاميونيتي. Cystic fibrosis is considered as an immunodeficient disease. Okay, in the intestine يصير لهم نفس المشكله بالintestine. يصير عندهم thick viscous meconium leading to meconium ileus in 10 to 20% of the infants. تذكرون تكلمنا عن الميكونيوم اللي هو الفيرست ستول في الchildren. المفروض يصير ليكويدي وبسهوله انه يخرج. في حالات السيستيك فايبروسيس لا، يصير فيسكت، يصير لزج. فلزوجته احيانا انه ما يقدر الطفل انه يطلعه، يقفل الالياس، يصير عندهم ميكونيوم الياس. اوكي، نفس الشيء عندهم في البانكرياتيك ducts also will become blocked by thick secretions leading to pancreatic enzyme deficiency and malabsorption.
البنكرياتيك انزيمز مهمه للهضم، فاذا تقفلت البنكرياتيك داكتس ما تنزل البنكرياتيك انزيمز للجي اي تراكت، فيصير عندهم مال absorption. Abnormal function of the sweat glands result in an excessive concentration of the sodium and chloride in the sweat. نفس الشيء تأثر على السويت جلاندز، يصير في السويت نفسه في العرق نفسه high sodium و high chloride concentration. واضح؟ فكل هذه manifestation of cystic fibrosis. كلها يصير السكريشن تصير thick. ففي newborns يا اما we diagnose them through newborn screening، احنا ما نسويه في السعوديه لانه ما هو منتشر عندنا. في الويسترن واليوروبيان كانتريز بارت من النيوبورن سكرينينج، يعني اي واحد ينولد يسوون سكرينينج هل عنده cystic fibrosis ولا لا. ففي الغالب عندهم they will detect and identify cystic fibrosis children based على newborn screening. إذا ما في newborn screening they will present في neonatal period with a meconium ileus as we discussed. In infancy they would have prolonged neonatal jaundice, they would have growth flattering لأنه يصير عندهم mal absorption, they will have recurrent chest infection قلنا ليش, and because of the mal absorption they will have steatorrhea. مشكلتهم الفاتس ما يقدرون يهضمونها، إذا ما قدروا يهضمون الفات يصير عندهم steatorrhea. steatorrhea يصير stool fatty greasy. واضح؟ هذه نسميها steatorrhea. اليونج children لأن عندهم recurrent chest infection يصير عندهم bronchiectasis اللي هو dilated bronchial tree، يصير عندهم rectal prolapse لأنهم بصعوبة قاعدين يطلعون الستول، يصير عندهم nasal polyps، يصير عندهم sinusitis. older children and adolescents يصير عندهم aspergillosis which is a fungal infection، يصير عندهم diabetes mellitus لأن نفس الشيء بيقفل pancreatic ducts فما يصير عندهم insulin production، يصير عندهم cirrhosis و portal hypertension. نفس الميكونيوم إليوس اللي يصير في الأطفال ممكن يصير عنده هذول distal intestinal obstruction for the same mechanism. pneumothorax, recurrent hemoptysis. وفي الميلز نفس الشيء لأنه secretions من التستس تصير thick تقفل مجاري sperm فيصير عندهم sterility أو infertility. واضح؟ نفس الشيء يصيرون infertile عقيمين. On examination there is hyperinflation of the chest due to the air trapping, coarse inspiratory crepitations لأن عندهم secretions في كل الchest فيصير عندهم crepitations، يصير عندهم expiratory wheeze as well و finger clubbing. و 95% would die because of respiratory failure due to recurrent chest infections. زي ما قلنا هذه بس بيكون بعض التكرار لبعض الأشياء. They will have pancreatic exocrine insufficiency. الانزيمز اللي هي lipase, amylase, protease اللي هذه pancreatic enzymes will not be excreted لأنه بتقفل القنوات. Will result in mild digestion and malabsorption. So if it is untreated, this will lead to flattering of the growth with frequent large pale greasy stools. لأنه ما يقدرون يهضمون الفات فالفات كله بيطلع في ستول عشان كذا بتكون greasy stools اللي هي نسميها steatorrhea. فالcomplaint للأهل steatorrhea is very foul smelling, very bad smell, and it's very hard to flush the toilet. The pancreatic insufficiency can be diagnosed by demonstrating low fecal elastase. That's how we diagnose it. 10 to 20% will present in the neonatal period with a meconium ileus زي ما قلنا, will cause intestinal obstruction. Typically there will be vomiting, abdominal distension, and failure to pass meconium in the first few days of life. If you have a child who's failing to pass meconium in the first 48 hours, top 2 differential diagnoses, cystic fibrosis and Hirschsprung disease.
that you should think about, okay? Failure to pass meconium in the first few days, think about cystic fibrosis or Hirschsprung. Surgery is usually required, بس أحيانا gastrography enema may reveal or relieve obstruction, okay? طيب, wait a minute, huh? I will be back. عذرا. Diagnosis, طبعا now diagnosis by genetic, تمام, هذه confirmation, but we could screen them by measuring the concentration for the chloride because it's markedly elevated زي ما قلنا قبل, عندهم صوديوم الكلورايد كلها عالية, فاحنا نقدر نقيس تركيز الكلورايد بالسويت, هنسميه sweat chloride test, okay? If you hear sweat chloride test, it's usually the first step. If you suspect cystic fibrosis, do sweat chloride test. If it is elevated, then you could ask for the genetic testing to confirm it. واضح? Effective management requires multidisciplinary team approach, لأنه زي ما شفتوا multisystemic disease فيحتاج more than one specialty. هذا اللي نسميه multidisciplinary, معناته أكثر من one specialty. They align together and treat. All patients with cystic fibrosis should be reviewed at least annually in a specialized center. The aim of therapy is to prevent progression of the lung disease and to maintain adequate nutrition and growth.
هذا بس عشان يسهلها لكم، جامع لكم كل السيمبتومز اللي عندهم in one picture. بنركز على respiratory management because they have recurrent and persistent bacterial chest infection, which is the major problem. Most commonly it's due to Pseudomonas. With regular treatment, many infants and children with cystic fibrosis will have no respiratory symptoms and often have no abnormal signs. From the diagnosis, children should have physiotherapy at least twice a day, aiming to clear the airways of secretions. فالchest physiotherapy مهم لأن أنتم تعرفون مشكلتهم الرئيسية إنهم thick secretions, they cannot spill it out. مع chest physiotherapy يحرك السكريشنز لهم فيقلل من تراكمات السكريشنز عندهم. Physical exercise is beneficial as well. Many CF specialists recommend continuous prophylactic oral antibiotics. Usually نعطيهم fluoxetine. هذا يعطون كبروفيلاكتيك ياخذون عشان يحميهم من البكتيريال انفكشن. اذا صار عندهم worsening of respiratory symptoms او decline بالlung function, you would give them a rescue oral antibiotics. If symptoms are very bad, they would need IV antibiotics, that they would need to be admitted to the hospital for IV antibiotics. طبعا من الاشياء اللي قاعدين نستخدمها الان بالسيستيك فايبروسيس نعطيهم nebulized anti-pseudomonas antibiotics. فممكن نفس الشيء عن طريق البخار نعطيهم المضاد. فهذا it's shown that it decreases the pseudomonas infection episodes. Okay. نفس الشيء ممكن نعطيهم nebulized DNAs او hypertonic saline. هذه كلها تقلل الفيسكوسيتي of the sputum فيكون اسهل انهم يطلعونها. فعندنا اشياء عن طريق البخار يا اما نعطيهم مضاد او نعطيهم hypertonic saline اللي هو مويه وملح انها تخفف ال thickness وال viscosity of the sputum which would make it easier to clear. طبعا only therapeutic option اللي هو lung transplantation. Okay. Outcomes following lung transplantation continue to improve, over 50% survival at 10 years. Other complications زي ما قلنا diabetes mellitus, liver disease with hepatomegaly, distal intestinal obstruction, we already reviewed this. The females have normal fertility, okay? Unless they have severe lung disease, they could tolerate the pregnancy. The males are virtually always infertile due to the absence of the vas deferens, although they can father children through intracytoplasmic sperm injection. لأنهم زي ما تعرفون they produce sperms, but the sperms cannot be ejaculated. فممكن نسوي لهم intracytoplasmic sperm injection. ناخذ sperms من التستس ونسوي بها تلقيح خارج الجسم. هذا cystic fibrosis بشكل مختصر. الديزيز الثاني اللي مهم اللي هو primary ciliary dyskinesia. من الاسم primary لأنه congenital ما هو بسبب شيء ثاني يعني نفس السيليري نفس السيليا اللي في الايرواي فيها مشكلة. ciliary dyskinesia معناته في مشكلة في حركة السيليا. السيليا مهم إنها تحرك السكريشنز. In primary ciliary dyskinesia, there is congenital abnormality in the structure or function of the cilia lining the respiratory tract. This leads to impaired mucociliary clearance. ما يقدر الواحد ينظف الأيروي من الميوكس. Affected children have recurrent infection of the upper and lower respiratory tracts, which, if untreated, may lead to severe bronchiectasis. نفس الشيء يصير في cystic fibrosis. So they characteristically have recurrent productive cough, purulent nasal discharge, and chronic ear infection. Keep in mind إنه السيليا ما هي موجودة بس في التراكيا وفي البرونكاي، موجودة في الساينسز وموجودة في الإيرز. عشان كذا عندهم primary ciliary dyskinesia they will have
recurrent productive cough, and they will have purulent nasal discharge and chronic ear infection. كلها بتتأثر. Sensory reaction is responsible for normal organ situs اللي هو معناته في خلال الامبريولوجي اوكي الاورجنز تتحرك اماكنها عشان تنتهي في مكانها الصحيح. هذا اللي نسميه نورمال اورجن سايتس. نحتاج للسيليا. السيليا رياكشن مهم لهذه العمليه لان الاورجنز انها تتحرك. فاللي عندهم primary celiac dyskinesia 50% of them will have dextrocardia and situs inversus. dextrocardia معناته القلب ما هو موجود في الليفت سايد، بيكون موجود في الرايت سايد، والسايتس inversus معناته ان الاورجنز مقلوبه كميرور ايمج. ففي ديزيز معين او سندروم معين نسميه كارتيجنر سندروم. هذول اللي عندهم dextrocardia, situs inversus and primary ciliary dyskinesia. اوكي صوت راح. شكل سويت ميوت. طبعا diagnosis البرايمري ciliary dyskinesia we need to examine. طبعا الاكزامينيشن يصير بالالكترون microscope. So you need to examine structure and function of the cilia of the nasal epithelial brushed from the nose. في الغالب ناخذ عينه من النيزل epithelial نفحصها بالاندر الكترون microscope. Cornerstone of the management is the same: physiotherapy, treatment with antibiotics, و ENT follow-up. بما أننا قاعدين نتكلم عن recurrent chest infections, a risk group is those who have immune deficiency. So children with immune deficiency may develop severe, unusual, or recurrent chest infection. The immune deficiency may be secondary to an NS, زي malignant disease or treatment with chemotherapy. يمكن تكون to HIV infection أو primary immune deficiency. طبعاً primary immune deficiency بنتكلم عليها في محاضرة مستقلة. just ignore this one. التي بي ما راح أتكلم عنه بالتفصيل هنا، بس التي بي is an important cause of chronic lung infection. all children with persistent productive cough should have chest X-ray and either a tuberculin test أو blood test اللي هو الإقرأ interferon gamma release assay to diagnose or exclude tuberculosis as a cause للchronic persistent cough. طبعا في الغالب إذا سويت لهم chest X-ray it will show hilar or paratracheal lymphadenopathy. If you see this on the chest X-ray, this is highly suggestive of a TB. So marked hilar or paratracheal lymphadenopathy is highly suggestive of a TB. Okay. طيب من الأشياء الكومن في البيدياتريكس
ان البريذنج مرتبط بالنوم. احيانا بعض المشاكل البريذنج ما تبين الا في النوم. During a REM sleep اللي هو rapid eye movement, the control of breathing becomes unstable and there is relaxation of the voluntary muscles in the upper airway and chest. So the combination of these reasons, this makes the upper airway collapse more likely. عشان كده الناس يشاخرون وقت النوم. Sleep disorders breathing occurs either due to airway obstruction, central hypoventilation, or a combination of these. فالمشاكل اللي نحن نقصدها الحين بالsleep disordered breathing معناته مشاكل ما تصير لوقت النوم، مشاكل في النفس، يا اما يصير عندهم airway obstruction او يصير عندهم بالسنتر اللي يتحكم في البريذنج يصير عندهم hypoventilation، هذا نسميه central hypoventilation، ما يتنفسون بالقدر الكافي اللي المفروض يتنفسونه. Key aspects of the history include loud snoring, witnessed pause of breathing يصير عندهم apneas, restlessness and disturbed sleep. هذه المشاكل الرئيسية التي تبين عندهم مشكلة في التنفس خلال النوم، يا اما انهم يشاخرون، يا اما يتوقف النفس تماما خلال النوم، القلق انه يصيرون نوم متقطع. كل هذه الاشياء تبين لك انه فيه توقفات في النفس. Symptoms alone are neither a sensitive nor specific marker of actual difficulties. لكن بس symptoms بس ما تعني معناته انه في مشكله حقيقيه. اذا هاي بس انك تعطيك كلو انه ممكن تكون في مشكله، بس ما تقدر تسوي diagnosis based على بس symptoms. يحتاج تسوي لهم investigations. Up to 12% of pre-pubertal school children snore, but true estimates of the prevalence of obstructive sleep apnea is only 3%, the maximum. فما هو معناته إن أي snoring معناته إنه يسبب لك obstructive sleep apnea. obstructive sleep apnea ليش مشكلة؟ لأنها أول شيء بتسبب لك excessive daytime sleepiness or hyperactivity، فممكن تصير هذا أو هذاك. ممكن لأنهم ما ينامون كويس، بيكونون عندهم نعاس وتعب خلال اليوم، أو إنهم يصيرون hyperactive، ممكن تسبب hyperactivity. مشكلة أنها لأن النوم مهم جدا للlearning وacquiring of information، فبصير عندهم learning and behavioral problems وممكن يأثر على النمو. severe cases لأنه sleep apnea بتسبب desaturation، بتسبب prolonged oxygen desaturation، ممكن تسبب pulmonary hypertension. فهذه في severe cases. In childhood, it is usually due to the upper airway obstruction secondary to adenotonsillar hypertrophy. ففي الغالب السليب apnea اللي هي obstructive sleep apnea في الأطفال سببها تضخم اللوز واللحمية adenotonsillar hypertrophy. هل في أسباب ثانية ممكن تسببها؟ إيه ممكن. Predisposing causing of sleep disorders breathing are يا إما واحد عنده neuromuscular disease، يا اما واحد عنده craniofacial abnormalities، عنده مشكله بالتكوين الفك والوجه، او اذا عنده واحد dystonia of the upper airway muscles، عنده مشكله للمسلز اللي في الابر airway زي الناس اللي عندهم cerebral palsy، او severe obesity. نفس الشيء اللي عندهم severe obesity يصير عندهم تضيق في مجاري الهواء. Children with Down syndrome have anatomical upper airway restriction as well as hypotonia. they are at particular risk. أي واحد عنده Down syndrome he's at risk to have obstructive sleep apnea. So these high risk groups should be screened for sleep disorders breathing. المفروض نسوي لهم screening. إحنا من نفسنا نبدأ نتأكد إن ما عندهم مشاكل في تنفس خلال النوم. The most basic assessment is overnight pulse oximetry, which can be performed in a child's home. نقدر نعطيهم الماشين، شفت البالس اوكسيمتر اللي تحطه على الإصبع عشان يعطيك مستوى الأكسجين. ممكن نعطيه الأهل ونخليهم يروحون البيت. المونيتور هذه تسجل، نجي المستشفى نشبكها بالكمبيوتر ويطلع لك جراف وش كان الساتوريشن للchild while he was asleep. فتعطيك frequency and severity of periods of desaturation. بتوريك مثلا والله ان التنفس مستوى الاكسجين نقص الى 80%، نقص الى 70%،
وكم تحدث هذه النزول وكم مدتها. المشكلة أن normal oximetry does not exclude the condition but means that the severe physical consequences are unlikely. معناته أن مو معناته أنه ما عنده المشكلة، ممكن عنده مشكلة بس ما هي severe، فمعناته المشاكل المرتبطة بالsleep disordered breathing are unlikely to happen، لأن كلها هي أصلا مرتبطة مع نقص الأكسجين. فإذا ما كان عنده نقص أكسجين معناته ما راح تكون عنده مشاكل صحية as a complication for this. في شيء نسميه polysomnography، هذا required in a more complex cases. البوليسومنوغرافي جهاز يتكون من مونيتور للهارت ريت، respiratory efforts، air flow، يقيس لك الاير فلو، نحط شيء زي على مجرى التنفس يبين لك هل في اير فلو ولا ما في اير فلو، هل هم قاعدين يتنفسون ولا ما هم قاعدين يتنفسون. and measures the CO2 as well، وفيديو ريكوردينج. هذه في اشياء في وحده خاصه في كل المستشفيات، مو في كل المستشفيات، في المستشفيات التخصصيه نسميها سليب لاب، مختبر النوم. يصير عندهم غرفه خاصه نادي المريض ينام فيها البوليسومنوغرافي، يقيس لك كل هذه الاشياء مع بعض. فهذا مهم للكومبلكس كيسز عشان نميز وش السبب. الاوكسيمتري بس يبين لك انه فيه نقص في الاكسجين، بس ما تقدر تدري وش السبب الرئيسي له. البوليسومنوغرافي بيفصل لك، لان عندك كل هذه البارامترز، فتقدر تفصل هل المشكله سنترال ولا obstructive، هل هو upper airway obstruction ولا هل هي central hypoventilation. هاي تقدر تعرفها من البوليسومنوغرافي. واضح التفصيل؟ So in children with adenotonsillar hypertrophy, adenotonsillectomy usually dramatically improves their condition. لأن هي المشكلة بسبب التضخم، التونسلز وتضخم اللحمية، فإذا شلت اللحمية وشلت اللوز تتحسن بشكل ملحوظ حالتهم. Before surgery for OSA اللي هي obstructive sleep apnea, overnight oximetry should be performed to identify severity of hypoxemia, which may increase the risk of preoperative complications. For children with other sleep-related breathing disorders, nasal or face mask continuous positive pressure, نسميه CPAP أو BiPAP, to maintain their upper airway may be required at night. إذا المشكلة ما هي عن طريق ما هي بسبب التونسلز ولا الأدينويد، أو إذا سوينا الأدينويد والتونسلز وما تحسنت مشكلتهم وما زال عندهم نقص في الأكسجين خلال النوم، نحطهم على CPAP أو BiPAP. باختصار هذا ماسك نحطه على الأنف ومجرى الهواء عشان يعطينا بريشر يدعم الايروي، بدل ما يقفل الايروي خلال التنفس يفتح لك هذا، لانه يعطيك بريشر معين خلال النفس يمنع الكولابس اوف ذا ايروي. فبعض الناس يحتاجون وقت النوم نحطهم على ماشين عشان يمنع الابستراكشن during sleep. اوكي، هذا بشكل بسيط الابستراكتيف سليب ابنيا، البرزنتيشن حقها و how we diagnose and how we treat. تمام؟ الجزء الباقي من الليكتشر بتكون على الويز، فخلنا ناخذ بريك 5 minutes بعدين we cover wheeze in children. Okay? So we'll be back in 5 minutes, inshallah.